Hello. Hello. Իշտանեց մեր գլխի վերևն է այս կամոյը առաջ գնանք է առաջ էսա բերան գալի ասել է առաջ մենք ոչ մի Հոջան տեղավորվենք, հա, անցնենք են կողմ, հնարավորությամբ են կողմից ազատ տեղավորվենք, I just determined to get
Questo c'è la musica che finisce. C'è questo che non vedo. E io non so come è questo forse. Vai por Honorable Ambassador Efron, distinguished rectors, vice rectors, guests, Mr. Radik Martirosyan, it's my great pleasure to welcome you to this ceremony, honoring Dr. Boghosyan, who will be stepping down as President of the American University of Armenia. Taking this opportunity, we all would like to share some of the major achievement and experience the university has reached during the presidency of Dr. Boghosyan. It is now my pleasure to invite Dr. Arben Terkulogyan, AUA Board Trustee and one of the founders of the American University of Armenia, to this podium. I am pleased to share with you that Dr. Terkulogyan has agreed to become the interim president of the university, effective July 15, when President Boghosyan steps down. Dr. Terkulogyan, please. Marie-Louise, good morning. Honorable Ambassador Efron, distinguished guests, friends, and colleagues. We are gathered here to express our gratitude to a man who for the past 4 years has led the American University of Armenia to new heights. A mathematician and scholar, former chair of the math department at Tufts University, Bruce Boghosyan assumed the role of the president of the American University of Armenia in September 2010. This was a time when the university was in a state of stagnation and retreat, needing a new vision and energy to go forward. Within a short time, he was able to conceive and provide that vision and to lead the development of plans for expansion of the university, which were successfully implemented during the past 2 years of his presidency. I had the opportunity to serve as the interim provost of the university during 2011-2012. Working closely with Bruce, I came to recognize and appreciate his qualities. They include highly principled professionalism, total dedication to the university, genuine concern for the well-being of the employees, and the primacy of scholarship
and the quality of education that our students receive. He is highly respected and loved by all who work closely with him. A short list of accomplishments achieved during Bruce's tenure as president must include the following. Development of a 6-year strategic plan engaging all stakeholders, which foresaw an unprecedented expansion of the university. Your reorganization of the administrative and academic programs into a scalable structure that would allow the planned expansion. Development of plans and curricula for 3 undergraduate majors, 1 in business, 1 in computational sciences, and 1 in English and communications, and achieving accreditation for all 3. Development of plans and curricula for a Master's in Economics program and achieving accreditation for the same. This program was developed with crucial support from the Central Bank of Armenia. Successful start of the 3 undergraduate majors, as well as the Masters in Economics in fall 2013, more than doubling the student population of the university. Renovation of university facilities, such as the library, the cafeteria, and the gym, and expansion of services such as registration, admissions, and student support in anticipation of greater needs of undergraduate students. Great expansion of university extension, not only in terms of the number of students served, but also in terms of geographic expansion with programs offered in Gyumri, Dilijan, and Stepanakert. Vastly expanded ties with Armenian government, industry, and education institutions, including the Central Bank of Armenia, the Ministry of Defense, the Ministry of Justice, the State Revenue Committee, UNICEF, and virtually all major universities in Armenia. Vastly increased research productivity and scholarly activities, including sponsoring of national and international conferences, symposia, seminars, and workshops, often in collaboration with other universities and institutes. As someone who will succeed him as the president of this university, I'm grateful to Bruce for laying the ground on which we can further build and advance the university. Bruce, you have every right to be very proud of your accomplishments. I believe I can speak on behalf of the entire population of students, faculty, and staff, as well as the boards of trustees of the university, by saying, Varskat Qatar. Work well done. We thank you for your superb leadership, and we wish you a most successful future at Tufts University and whichever path you choose to travel on. But remember that this is always your home. So please come back and visit us frequently. Congratulations. Thank you. Thank you, Dr. Tertulerian. At this time, I would like to invite Dr. Dennis Levens, the provost of the university, to say a few words. Actually, we spend hours and hours of times during our executive committee meetings and trying to achieve higher and higher hours. So please share with us your thoughts. Dennis. Mr. Ambassador, distinguished guests, Dr. Tertulerian, especially President Bogosian, faculty, staff, friends of the American University of Armenia, thank you for coming today. I'd first of all like to echo Armin's statements. President Bogosian is a thorough professional, and it's an honor to work with him. Second, I'd like to echo Ashok Kazarian's comments.
My own model of a meeting is out of the American system of 60 minutes and not 61 minutes. Our longest executive committee meeting was 6 hours and 45 minutes, if I remember correctly. I was impatient at some of those lengthy meetings. I had to get up and leave the room, drink water, coffee, eat fruit, etc. But there was a need for those meetings. There was a need for the length of those meetings. There was a need for the dedication of those meetings. Dr. Bogosian approached every item at the university, from the smallest, most minuscule things that needed to be addressed to the largest, the vision behind the university. And I think the most important thing that I recall is his complete and thorough dedication to the vision of the founding fathers of the institution and founding mothers of the institution, and the founders, the sense of the highest quality American-style education that could be offered in Armenia. Dr. Bogosian pursued that at every single level, in every possible way, and there was no issue that he would not take on, no issue he would not address, all with a forgiveness of the errors that human beings make, and also with a hope that they wouldn't make them a second time. So there was a certain level of both discipline, of mercy and forgiveness that was necessary, but also a sense that we are professionals and we needed to be professional. In addition to that professional service, and it was tireless, and as you all know, a president of a university is a job that's 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. We would get emails from the president at 3 in the morning, or 4 in the morning, or 6 in the morning, and they would be detailed and careful and thoughtful. And I'm not sure if he slept during the last 4 years. I wish him sleep in his next position, if nothing else. But in addition to that, Dr. Bogosian was able to keep his scholarship alive. He was able to continue his academic work and his love of mathematics. And I know his return to mathematics is a big part of the decision. Mathematicians, of course, love what they do. They like, on the whole, to be left alone to do their mathematics. He sacrificed that willingness to be a private mathematician, to be a very public servant for the American University of Armenia, and actually a servant for education in general. You know, the expression, one of the expressions in English that we have is the rising tide floats all boats. Dr. Bogosian's rising of the American University of Armenia, in my view, helps to rise education in Armenia across the board. Dr. Derkarigian spoke of the connections with other universities, with industry, with ministry, with governments, with NGOs. All of those are better off for Bruce Bogosian's presence. That's not something small to say. I'm very honored to have worked daily with him. I offer him my very best for the great success in the future, which I know it holds for him. I thank him for the opportunity to serve at the American University of Armenia. Thank you, Bruce. Thank you, Dennis. It's my pleasure to invite now Dr. Peruz Taslakian, the program chair of computational science. As many of you know, and as Dennis mentioned, Dr. Bogosian loves teaching. He has taught different courses at College of Engineering and sees engineering and science under Dr. Taslakian. Peruz, it's my pleasure to invite you now to this podium as boss of Dr. Bogosian. Academicians are rumored to like to talk a lot. This rumor might not be so true in the case of people in the sciences, so I will try to be very brief and to the point today. Today, we are celebrating Bruce Bogosian.
Now, the provost and others already spoke about Bruce Boosian, the president, the manager, and now I will dwell a bit about Bruce Boosian, the teacher, the instructor, and the researcher in the College of Science and Engineering. The first time I met Bruce was here at AUA, when I gave a talk about folding paper in the College of Science and Engineering. I must admit it was a bit stressful having him in the audience, but it all went well. He didn't give me any terrifying questions. On the contrary, after the talk was over, we spoke, we chatted. It turned out we had some common acquaintances, academicians, and he was very approachable, very easy to talk to, and this gave me the courage to later ask him about a problem I was working on at that time. Now, the problem was a problem in geometry. This is an area which is slightly far from Bruce's actual research concentration, but he was very happy to talk to me about it, to discuss the problem, and I was very happy to bounce off ideas because I was stuck. I'm still stuck at the problem. We didn't get anywhere with the solution. Nevertheless, it was a great pleasure to bounce these ideas and try to solve the problem together. Later, Bruce taught 2 courses in our college. He taught a graduate course to graduate students and an undergraduate course this spring. The graduate course I audited. I was in the classroom and I also saw Bruce, the instructor, the teacher, and the material he was covering was not trivial at all. And yet, he had a way of explaining things in detail. He went very slowly, or so it seemed. In fact, this is what I remember most, that he was covering the material, going very slowly, making sure everybody understood what he was saying, and not moving on before he was sure that people were following him. And I kept thinking, we're going very slow. How much are we going to cover in this course? Not much, I was thinking. But then you go out of class, and you think about it, and you say, wow, we covered so much material. And it was a lot of material we ended up covering by the end of the course. And I think this is a gift. It was a great experience having him as a teacher, an instructor. And later, when Bruce taught an undergraduate course in a program that I chair, I somewhat had a glimpse of his success, the reason for his success as a teacher. And I think a big part of it is the fact that he cares so much about his students. And I saw him spend so much time on deciding what textbook to use, what chapter to use from which textbook when he's teaching the undergrads. He tried to accommodate the students who couldn't make it to the midterm, who were sick on a certain day, who had special needs, etc. And this, I think, was part of the reason he was such a good instructor, because he cared a lot about the student. He cares a lot. And I will be sad to see him leave, and I'm sure the College of Science and Engineering will be sad to see him leave, and I do hope that he sticks around in one way or another, and wish him the best in all his future endeavors. Thank you. Thank you, Feruz. We are all going to miss the students who used to line up at Dr. Boosian's door during the student hours. Some of them came for advice, more understanding of their course work. Some of them came to complain about their grades. But he loved them all. We are sure he will miss all of them, because he has said many times how special our students are.
Now it's my pleasure to invite one of our students, Levon Stepanian, to share his experience that he has had with Dr. Pavosyan. Please, Levon. Hello, dear guests and professors. On behalf of all undergraduate students, I would like to thank Mr. Pavosyan, not only for being the president, and also for being our teacher of discrete math, for this good and extremely happy, and I don't know how to express my feelings. This course was something for us. I think for the world, you are just one person, but for us, you were the world. This year. Thank you for our experience. What I will remember from you is that you were maybe passionate about this science, and besides being our teacher, you were a scientist. That's why I liked working with you. You were our friend, you were our guide. You were helping us in everything. And what I liked about our teacher is that our teacher was not only in the classroom, but every time out of the classroom, he was helping us, supporting us in everything, any other difficulty we had. One thing I would like to mention is that before the class started, we had every one of us had different level in the discrete math. But what I can state is that after the class, everyone has the same level now. And I think it's the great work of Professor Pavosyan. And one more thing, as you know, a great teacher is the one whose students become stronger than himself. I hope to become stronger than you, because you are a good teacher. Thank you. Thank you, Levon. I cannot imagine any event happening in this university without participation of Anait Orja, Director of Administration. She has been here for day one from the establishment of the university. The dedication she has shown through all these years is greatly appreciated. I would like now to invite her to this podium to speak on behalf of our staff. Please, Anait. Hello, dear guests. Now it's my turn to say big thank you on behalf of all our staff to Dr. Pavosyan. When he started his work, then I had a whole list of issues. So I approached him and I said, you know what, the inflation has been high, our staff has not received salary raises for a number of years, what can we do? And the next moment he came up with a 3-year salary adjustment project, and we successfully implemented, for which we are very grateful. Yes? Say yes. Secondly, in addition, he said, but how about health insurance? Our employees do not have health insurance. And with Ashot Ghazarian's help, the next moment we ended up having a contract with Nile Insurance for a full coverage for all our health insurance for our staff. Thank you, Dr. Pavosyan. The third point, then we said, oh, it has been a long time we have not had any picnics for our staff. And he said, how about Staff Appreciation Day? We said, lovely, that would be much appreciated. And then he said, you know what, but it should not be on weekend. It should be on a working day so that our staff will enjoy one more day, relax with the colleagues. So let's have it. Thank you, Dr. Pavosyan. And certainly the facilities, the improvement of working conditions, all that contributed to better job satisfaction, made AUA even a much better place to work at. And we are really happy to contribute to its excellence as much as we can. And I would like to say that much has been mentioned, but I felt like since staff contributes to all events, it would be a good idea to show you our accomplishments through a PowerPoint presentation, through pictures. And
I would like to thank Angelika Movsisyan and Allegra Garabetian for helping with collecting the pictures. But most of all, one last sentence, the hardest part in my job has always been saying to an employee that, excuse me, for a certain reason, your position will be eliminated. I have been very happy, and Arina knows that, Bekcan, that in the last 3-4 years we have not had any case when we would say, you know, because of the budget cuts or because of this and that, just vice versa. The university kept growing, positions kept being added, and then there was one principle to follow. Make sure we advertise every single position. Even we want to promote a person, we have to have equal opportunity and we have to have non-discrimination in all possible cases. So he has been very, very, very strict in this aspect, and we are very grateful to keep AUA standards high even in that sense. All right, PowerPoint presentation now. I will try to be fast, but again, and my apologies if certain pictures will not be there, but we just had limited time, so we tried to do our best. But let me see here. Is it? Where is everybody? Okay, very nice. So let us go here. Huh? Okay, looking back 3-4 years in 3-4 minutes. Let me try. Beginning the journey in 2010, celebrating AUA's 20th anniversary press conference with the founders, celebrating the 20th anniversary of the university, big celebration, developing the strategic plan, as Dr. Terpurarian mentioned, having discussions with the WASC, Western Association Schools of Colleges visiting team, opening the newly renovated library, then and now, this is the entrance, the hall, or the circulation desk. The hall, introducing Springler's link at the AUA, and Bella emphasized that Dr. Pogosyan was very instrumental in this. Launching the Masters in Economics program with the Central Bank. Receiving the Republic's president at the AUA Economics Department in Division, Central Bank's Educational and Research Center. Providing leadership and support to the Knowledge for Development Center in Division and to the library in Kapan. This was yesterday, by the way. Taking part in the School of Public Health annual faculty workshop and the school's seminar series. Hosting an international symposium on emerging issues in environmental and occupational health. Hosting the 22nd International Discrete Simulation of Fluid Dynamics Conference. You see Dr. Pogosyan, right? Participating in annual Digitic Expo. Launching the Center for Responsible Mining, holding discussions on energy efficiency, environmentally sustainable cities, and more. Our Environment Center has kept having seminars every Sunday. Supporting the creation of a small hydropower development capacity building center together with several higher education institutions. Implementing Women's Mentorship Program, our Political Science Department in cooperation with US Embassy. Continuing the tradition of mock arbitration moot court hearings, series of seminars in the law program. Launching the first American accredited undergraduate program last year. The press conference, and then the very first cohort. Holding the first matriculation ceremony at AUA. Establishing AUA Center for Student Success. Meeting with Armenian high school principals in California because we want to have more and more young students from the West. Celebrating launch of undergraduate program with supporters of AUA. You see Dr. Akbabian and
After successful planning meeting, there was much to do for undergraduate program. Sharing the strategic development plans with the former Prime Minister and Minister of Education. Receiving high-profile experts at AUA. Signing MOUs with various state and educational institutions. Here. Initiating How to Think lecture series in cooperation with Louis Foundation. We are happy to have Jacqueline also today with us. Discussing green education at Irish School with Hakopian Center for Environment. Receiving guest partners delegations. We thank His Excellency Mr. Heffern for his continuous support to us. Hosting the AGBU annual convention. Renovating office space. Establishing a gym at the AUA. Enjoying new furniture in the cafeteria. Welcoming the first graduating class on the occasion of their 20th reunion. Launching precedent-setting alumni endowment fund with first graduating class, $24,000. Establishing an AUA alumni club. Some of our alumni are here. Establishing the tradition of alumni hosting dinners with 6 strangers. Joining the second-year graduate students at the welcome party for the first-year graduate students. Closely following the annual chess tournament, the AUA chess team wins the first prize in the chess tournament among higher educational institutions of Armenia. Agyan Art Gallery, supporting young artists' exhibits and undergraduate musical club members. Supporting Syrian Armenian student studies in AUA's degree and extension programs. AUA extension helping spark economic growth in Karabakh. Opening Turpanjan Center for Rural Development and Continuing Education in Gyumri. Implementing the Women's Empowerment Program, Extension and IVA, Armenian International Women's Association. Turpanjan Rural Development Program supporting establishment of new businesses in villages. Introducing health insurance for staff, as I already mentioned. Introducing Staff Appreciation Day. Employees striving to contribute to AUA. Helping with tree planting. Dr. Pogosyan in the center, Diana is happy. Collecting trash in hard-to-reach spaces. Dr. Livens, you are right here. Also, together with Dr. Pogosyan. Paying tribute to the memory of genocide victims. Conferring degrees to new graduates. Appearing as a group to preserve memories. Hosting a more colorful ceremony thanks to Alina Zohrabian and Ashut Ghazarian. All 4 cakes after 4 graduations. Sharing AUA's vision with the international community. This was the conference on internal control audit. And what are we going to do? 30 integrated technology classrooms. Remodeling Arbabian Hall and basement labs in the main building. We have the grant to start this. We hope to see Dr. Pogosyan, to see you at this excited undergraduate student graduation ceremony, if not earlier. And to see the renovated park, among other things. We are happy it started. Wishing you all the best, Dr. Pogosyan. And many, many thanks, along with millions of lovely tulips. All right, thank you very much. By the way, I have a small gift for Dr. Pogosyan. This is the flash with this presentation. I hope you will enjoy with an Armenian poem grammar written AUA on it.
for being here today with us. If anyone of you would like to say a few words, you are welcome. Please. Mr. Matrosyan, please. Պարոն դեսպան, հարգելի ներկաներ, մենք մասնակցում ենք մի շատ հետաքրքիր գեղեցիկ արարողության, որի իմաստը կանում է նրանում, որ աշխատանքային ժամկետը, որը նախատեսված էր համալսարանի տնօրենի ռեկտորի համար, ավարտվել է, եւ մենք բոլորս միասին բարի ճանապարհ ենք ասում ռեկտորին։ Ցավոք սրտի այդ ավանդույթը չկա մեր։ Երբեմն շատ բարձր պաշտոնյան իմանում է, որ ինքնավանից չի աշխատել հեռուստատեսություն։ Եվ թող լինի այս միջոցառումը, ես կարծում եմ ոչ միայն դա պետք է լինի շատ բարձր ռեկտորի մակարդակի, այլ բոլոր ստորաբաժանումները, եթե ղեկավարը արգելը պատճառներ։ Ես գուցե այն դեպքը, երբ նա հանված է չարժի, բայց այն դեպքերում, երբ նորմալ իր ժամկետը ավարտել է, դա ճիշտ է, մարդկային է, որ կիսվի, ասվի այն ձեռքբերումները, որ այդ մարդու ժամանակ իրականացրել։ Ընդհանրապես ամերիկյան համալսարանը Հայաստանում ունի իր յուրահատուկ առանձնակի դերը եւ նշանակությունը։ Մեր ամբողջ բարձրագույն կրթության ասպարեզում։ Սկսած նրա հիմնադրման օրից, պարոն Աղաբյանից, պարոն Գյուրեբյանից եւ բոլոր մյուս ղեկավարները, ռեկտորները, ամեն մեկը իր լուման է բերել այս համալսարանի եւ կայացման, եւ կրթական ծրագրերի ներդրման եւ բարձր որակավորման կադրերի պատրաստման։ Ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտները արդեն մեր տնտեսության, մեր կյանքի տարբեր ճյուղերում աշխատում են շատ բարձր մակարդակով եւ ոչ միայն այստեղ, այլ նաեւ տարբեր երկրներում։ Պարոն Պողոսյանի, պրոֆեսոր Պողոսյանի հայտնի մաթեմատիկոս լինելը մեզ վաղուց հայտնի է, մինչև նրան այստեղ ռեկտորի պաշտոնում նշանակել, որովհետև նա հանրահայտ գիտնական էր իրարական մաթեմատիկայի ասպարեզում, դա է եղել պատճառը, որ մենք նրան ընտրել էինք գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, հաշվի առնելով նրա մեծ ներդրումը մաթեմատիկայի այդ ասպարեզում։ Եվ երբ նա նշանակվեց, մեր ուրախությունը կրկնակի էր, եւ պետք է ասեմ, որ մենք հույս ենք կապել, որ պարոն Պողոսյանի հետ մաթեմատիկայի նոր ճյուղեր կներդրվեն Հայաստանում, այստեղ մեր ակադեմիայում հատկապես։ Իհարկե մեր կապերը եղան, որոշակի աշխատանք այդ ուղղությամբ տարվեց, բայց այսօր ուզում եմ ասել, որ եթե որպես ռեկտոր նա այս 4 տարին ավարտվեց եւ գնում է իր հին համալսարանը, Տավտի համալսարանը շարունակելու, բայց նա որպես գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ նա ցմահ է, այսինքն միշտ ունի պարտականություններ եւ պարտավորություններ, որ նա մենք բարձր ենք գնահատելու եւ հույսով ենք, որ այն մեր ցանկությունները, որ մենք չկարողացանք իրականացնել այս 4 տարիների ընթացքում, շարունակենք եւ անպայման ավելի ազատ, այսպես ասած, կարգավիճակով կհասնենք այդ նպատակներին։ Պրոֆեսոր Պողոսյան, ձեզ ցանկանում եմ հաջողություններ, երկար տարիների բնավոր աշխատանք, ձեր դասախոսական, գիտական գործում։ Thank you, Mr. Martirosyan. Anahit was just showing slides to us that all the renovations and new spaces in the university, this all had come through with the help of U.S. government, from U.S. people, through the Usher grant. Now it's my honor to invite Ambassador Heffern,
to this podium. Honorable Ambassador, please. Asha, thank you, my friend Bruce. We're so sorry to lose you, but we are here to thank you for your service. Mr. Minister, thank you for joining us. Mr. Matrosian, thank you. Armin, look forward to working with you again. You've been here many times, and we'll have you here for a long time, I hope. I just wanted to say two things, that there is no more important partner for the United States Embassy, the United States government here in Armenia than the American University. The students, the staff, the faculty, and Bruce personally have been absolutely at the top of our list for my 2.5 years here as partners in everything that we're trying to do in Armenia. And I've been here, like I said, nearly 3 years now, and I've been here for many important decisions and developments here, some favorable, some maybe not so favorable. But one of the most exciting, positive changes that I've seen in Armenia in my time here was the expansion of AUA to include undergraduates. And every time I saw Bruce, he would tell me what an explosion of energy those students have brought to the university. And so I am very confident, more confident than ever, that the future of this school is bright, and largely to you and your team, Doctor. It's not just you, it's your whole team here that has done this great work, and the embassy's played a very small part in it. We want to continue to be partnered with you and your successors, and I want to thank you, sir, so much for everything you've done for Armenia and for U.S.-Armenia relations. Thank you very much, Asha. Thank you. I know Aram Sabekian, Rector of Academy of Fine Arts, wants to have his speech. Please, Aram. Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն նախարար, մեծարգո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան, հարգելի բարեկամներ, գիտեք, ես նոր զարմացած հարցրեցի կողքինից, թե անցավ այդ ժամանակը 4 տարին այդքան շուտ, եւ պարզվում է, որ իսկապես եկել է այդ օրը, երբ որ պետք է հրաժեշտ տանք մեր բարեկամին. Ես շատ ուրախ եմ, հենց առաջի օրվանից, որ ծանոթացանք մենք Բրուս Պողոսյանին, իհարկե իմ բարեկամ Աշոտ Ղազարյանի միջոցով, որտեղ ձեռք բերեցի մի նոր ընկեր, որը որ առաջի օրը, երբ որ եկել էր, մի քանի օր էր անց ընդամենը, մենք բարեկամացանք եւ հայերեն շատ վատ էր խոսում, ես էլ անգլերեն էի վատ խոսում, մենք իրար խոսք տվեցինք, որ նա հայերենը կսովորի, ես էլ անգլերենը, բայց անցավ 4 տարի էլի, ես անգլերենը վատ եմ խոսում, նա մի քիչ ավելի լավ հայերեն է խոսում, բայց ամեն դեպքում շատ հովանդակալից տարիներ էին, մենք հիմա այստեղ հետևում էինք, թե ինչքան մեծ հաջողություններ են տեղի ունեցել այս 4 տարվա ընթացքում, պարզապես զարմանալի է այդ ամեն ինչը, եւ ասեմ նաեւ, որ ամերիկյան համալսարանը ընդհանրապես մեր համար շատ հետաքրքիր է մյուս բուհերի, ուրեմն ղեկավարների եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր հասարակության համար, որտեղ մի մոդել է ամերիկյան, որ մենք հետևում ենք եւ ամեն լավ բան ուզում ենք, որ ուրեմն ընդօրինակենք, վերցնենք եւ այս տարիների նույնպես ուրեմն ներկա լինելով բազմաթիվ ուրեմն միջոցառումների տեսանք, որ իսկապես աշխատում է այդ մոդելը եւ ես ուրախ եմ, որ նաեւ մենք համագործակցել ենք Տեմպուսի ծրագրում, ուրեմն մեր Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիան եւ ամերիկյան համալսարանը եւ շարունակելու է համագործակցել, որտեղ այդ ծրագիրը դեռ չի ավարտվել, բայց ուզում եմ ասեմ նաեւ իհարկե մարդկային հատկանիշների մասին Բրուս Պողոսյանի. Ես կարծում եմ, որ սրանով մեր բարեկամությունը չի ավարտվի, շարունակվի, Բրուս, մենք կհանդիպենք այստեղ թե ուրիշ տեղ եւ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ ցանկանամ, որ առողջություն ցանկանամ, հա, եւ մեծ հաջողություններ ոչ միայն ուրեմն ձեր ընտրած կյանքի գործում, մաթեմատիկայում, այլ նաեւ ինչու՞ չէ, կարող է էլի մի այսպիսի հետաքրքիր շատ կարեւոր
գործի անցնեք մի օր եւ հաջողություն ձեզ այդ ամեն ինչի մեջ։ Նաեւ իհարկե ուզում եմ մեր ակադեմիայի կողմից սիմվոլիկ, ես կարող եմ ուրիշ բան ձեզ նվիրել, բայց ուզում եմ անպայման ուսանողի մի օֆորտ աշխատանք նվիրել ձեզ եւ մի քանի գիրք, հա։ Speaking about this, oh, sorry. We have founder of famous school of Ananya Shirakatsi, Ashot Balayan with us, who wants to share his gift with Dr. Pogosyan. Please, Ashot. Հարգելի նախարար, հարգելի դեսպան, հարգելի ներկաներ, շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Ամերիկյան համալսարանի գոյությունը ընդհանրապես իմ կարծիքով Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության մեջ 25 տարվա մեջ, գուցե կրթության մեջ ամենաամբողջական, հետևողական ներդրումն է, որի համար ես իհարկե ուրախ եմ։ Եվ որպես կրթահամալիրի տնօրեն, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն, չէի կարող չողջունել ամերիկյան համալսարանում բակալավրիատ ծրագրի ներդրումը, որը մի փոքր կարծում եմ ուշացումով, բայց շատ կարևոր էր եւ մեծ խանդավառություն առաջացրեց հատկապես Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում եւ առաջացավ անհրաժեշտություն համագործակցության։ Շնորհակալ եմ հարգելի նախագահ ամերիկյան համալսարանի, որ դուք ժամանակին նախաձեռնեցիք եւ կնքվեց համագործակցության պայմանագիր Մխիթար Սեբաստացու եւ ամերիկյան համալսարանի միջեւ։ Պարոն Բրյուս եղավ կրթահամալիրում մեծ խմբով եւ կարծում եմ այս 2 տարին շատ բեղուն եղավ հատկապես մեզ համար այն խանդավառությունը, որով մեր բարձր արդեն ավագ դպրոցների սովորողներ մի խումբ եւ անցյալ տարի եւ այս տարի եւ արդեն 10-րդ դասանից սկսած, երբ որ նպատակ են դնում ավելի բարձր, հա, ամերիկյան համալսարանում սովորելու, կարծում եմ հենց համաձայնագրի պայմանագրի հաջողություններից էր։ Գիտեք, այս տարի մեր կրթահամալիրի ստեղծման 25-ամյակն է եւ հունիսի 20-ին մենք հնարավորություն ունենք Արնո Բաբաջյանի համերգային դահլիճում մեծ համերգ տալու, որով ազդարարում ենք պարզապես մեկնարկը։ Ես առանձին եւ կհրավիրեմ եւ օգտվելով առիթից բոլորիդ հրավիրում եմ մեր եւ մի խոստում էր, որովհետեւ ես մտածում էի պարոն Բրյուսը հետո որ համալսարանում է լինելու, հիմա իմացա, որ տեղափոխվում է Տավտի համալսարան, հա, ինչու՞ չէ։ Պարոն նախարարի թույլտվությամբ մենք հաջորդ համաձայնագիրը կկնքենք արդեն Ամերիկայի Տավտի համալսարանի հետ։ Ես սրանով ուզում եմ շեշտել, որ գործընկերությունը իհարկե շարունակվելու է, պարոն պրոռեկտորը Աշոտ Ղազարյանը մեծ խմբով շաբաթներ առաջ պարոն նախարար եղավ կրթահամալիրում, մենք քննարկեցինք արդեն համաձայնագրի իրագործման նոր կետեր, նոր հնարավորություններ եւ օգտվելով առիթից նախ ուզում եմ ձեզ հայտարարել արդեն պատվավոր Սեբաստացի, ես դրա համար պարզապես պետք է գոնե սեղանին ունենալ մեր ամառային գլխարկը եւ քանի որ հիմա կրթահամալիրում ընթանում է, գիտեք, բանգլադեշյան պլեներ, Բանգլադեշ 2014 մեծ պլեները, ուզում եմ պլեների անունից ձեզ հանձնել պլեների գավաթներից մեկը, սիրով երախտագիտությամբ, շնորհակալ եմ, որ միասին աշխատեցինք, շնորհակալ։ Dr. Pogosyan's vision matched with the strategy of the Armenian government establishing the undergraduate program at the UA, which was not only one. Dr. Pogosyan's many accomplishments
Launching the undergraduate program was a historical time for AUA, and we received the great support from Ministry of Higher Education and Science under the leadership of the Minister Ashotyan. Now it's my pleasure to invite Minister Ashotyan to deliver his message. Please, Mr. Ashotyan. Շնորհակալ եմ հարգարժան պարոն դեսպան, Ազգային ակադեմիայի հարգարժան նախագահ, հարգելի հյուրեր, հարգելի Բրյուս։ Ես նախ ուզում եմ հայցել ձեր նորեղամտությունը այս արարողության ուշացումով միանալու համար, կառավարության արտահայտիչներ, այս որը նվիրված չէր ձեր գնալուն, բայց էլի կարևոր էր։ Գիտեք, յուրաքանչյուր ոլորտում երևի կան պատմություններ, որտեղ գործընկերները իրար ճանապարհում են, ստացվել է այնպես, որ վերջին տարիներին ես եմ ավելի հաճախ ռեկտորներ ճանապարհում, քան ռեկտորները ինձ։ Եվ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս տարիների ընթացքում ձեզ հետ հարգելի Բրյուս համագործակցությունը եւ համատեղ աշխատանքը իրականում եղել է օգտակար այդ նախարարությանը։ Ձեր անկաշկան տեսակետները, ձեր ազնվությունն ու հավատարմությունը այն գործին, որը համաձայնել եք կատարել 4 տարիների ընթացքում, նաև մեզ են ոգևորել։ Աշխատը թույլ չի տասել, երբ որ մենք տարիներ շարունակ խոսում էինք բակալավրիատի ներդրման անհրաժեշտության մասին, կարևորությունը ընդգծում էինք, բայց թերահավատ էինք եւ ակնհայտ է, որ մարդիկ են անում այս գործը։ Ես չեմ կարծում, որ այս գործը պայմանված է բացառապես ձեր անձով, դուք էլ դա գիտեք, ամերիկյան համալսարանի պատմության մեջ դուք այն մարդն էիք, որը ճիշտ ժամանակին հայտնվեց ճիշտ տեղում, ստանձնեց լիդերության համապատասխան դերակատարությունը եւ տարավ այն աշխատանքը, որի շնորհիվ ամերիկյան համալսարանը իրականում վերջապես նեղ սեգմենտար բուհից, որ տարիներ շարունակ այդպես է եղել, բացառապես մագիստրոսական կրթության եւ ոչ մասսայական, ոչ լիարժեք կրթական ծառայություններ մատուցող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից վերածվեց արդեն երկրորդ տարին է համակարգային ազդեցություն ունեցող ուսումնական հաստատություն։ Գաղտնիք չէ, որ դա հարուցում է մրցակցություն, գաղտնիք չէ, որ ձեր այլ գործընկերներ, այլ բույր ռեկտորներ նաև նրանց երբեմն դժգոհ են լինում։ Ես որպես կրթության ոլորտի մարդ եւ պատասխանատու դրան շնորհակալ եմ, որ դուք շարժ մտցրեցիք Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում։ Ամերիկյան համալսարանը հավակնում է այսօր դառնալ լիարժեք տարածաշրջանային բու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այստեղ մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը բավականին բարձր է։ Եվ ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ նաև ձեր օրոք է ամերիկյան համալսարանի իմիջը որպես հնարավոր էլիտար ուսումնական հաստատությունից վերածվել այն ուսումնական հաստատության, որի ծառայությունները հասանելի են յուրաքանչյուր լավ սովորող երեխայի եւ երիտասարդի համար։ Մարզային ծրագրերը, որ իրականացրել է ամերիկյան համալսարանը վերջին տարին, եւ ուզում եմ նաեւ շեշտել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ձեր կողմից իրականացված կրթական ծառայությունները իրականում լուրջ բեկումնային ազդեցություն ունեցան նաեւ կրթության մատչելիության վրա եւ ամերիկյան համալսարանի հնարավորությունները սփռեցին մեր հանրապետության եւ երկրորդ հայկական պետության ողջ տարածքում։ Երևի այս ամենը հաշվի առնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆուտբոլի հավաքականը 3 դրս նվիրեց իր հաղթանակը։ Ես այդ մեծ գրանդիոզ հաղթանակների չեմ հավակնում, բայց ուզում եմ ձեզ այս տարիների ընթացքում շնորհել նախարարության անունից մեր նախարարության բարձրագույն պարգևը, կրթության եւ գիտության նախարարության ոսկե մեդալը, ի նշան շնորհակալանքի եւ գնահատանքի այն աշխատանքի, որ արել է ամերիկյան համալսարանը ձեր ղեկավարությամբ եւ ձեր օրոք։ Շնորհակալ եմ եւ եթե թույլ կտաք հրավիրեմ ձեզ այստեղ պարգևատրելու։ Thank you.